Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Model paper number 119. Question number 1. Mohenjo-daro is located in Sindh. The province name is Larkana. It is discovered in 19th century 22. Okay, 1922 में discover किए गए. The Battle of Plassey was fought in 1757. The Battle of Plassey was fought in 1757. हयात जावेद was written by अल्ताफ हुसैन हाली, जिसमें उन्होंने बायोग्राफी लिखी थी गालिब की. Next one, who founded the Mohammedan Educational Conference 1866? That is by Sir Syed Ahmad Khan. Mohammedan Educational Conference was founded in 1866 by Sir Syed Ahmad Khan, who was the Viceroy of India at the Abbey of the Partition of Bengal, that is Lord Curzon. Lord Curzon is remained as the Viceroy from 1889 to 1905. The first constitution of Pakistan came into operation on 23rd March 1956, while second is in April 1962 and third one is 14th August 1973. Next one, who was the chairman of Boundary Commission in 1947? Said that is Sir Cyril Radcliffe. दोबारा सुने, who was the chairman of Boundary Commission in 1947? That is Sir Cyril Radcliffe. And Radcliffe is by profession is a lawyer. Who became the Governor General of Pakistan after Khaja Nazimuddin? That is Ghulam Muhammad. Khaja Nazimuddin is the second Governor General. First one is Muhammad Ali Jinnah, and third one is Ghulam Muhammad. Khaja Nazimuddin was the second Governor General of Pakistan, while Ghulam Muhammad is the third Governor General of Pakistan. Qaid-e-Azam joined the Muslim League in 1913. Pakistan is located in the tropic zone of north. Pakistan is located in the tropic zone of north. Okay, while Pakistan is situated in the South Asia. The country is situated in the east of Pakistan, that is India. हमारे मशरिक की तरफ इंडिया है. Pakistan became the member of United Nations on 30 December 1947, and the only country who opposite us to join the member of UN is Afghanistan. Next one, the main objective of All India Muslim League at the time of its creation, that was to be loyal to the Indian British government. दोबारा सुने, one of the main objective of All India Muslim League at the time of its creation, that is to be loyal to the Indian British government. Next one, Arya Samaj was founded in 1875. Arya Samaj was founded in 1875, while Congress is founded in 1885. Arya Samaj 1875 में बनी. The Anjuman Humayat Islam was founded in 1884. Arya Samaj 1875 और Anjuman Humayat Islam 1884 में. Indicate the highest civil award among the following, that is Nishan-e-Pakistan. The highest civil award of Pakistan from Hilal-e-Jurrat, Sitare-e-Jurrat and Tamga-e-Jurrat में जो Nishan-e-Pakistan है वो सबसे बड़ा highest civil award है. Why Qaid-e-Azam launched Direct Action Day on 16 August 1946? That is for to protect against breach of plague by Viceroy F.M. Lord Wavell. दोबारा सुने, the Qaid-e-Azam launched Direct Action Day on 16th August 1946. That is for to protect against breach of pledge by Viceroy F.M. Lord Wavell. Next one is that Qaid-e-Azam resigned from membership of Congress in 1920. Who had the shortest tenure as a Governor General? That is Iskandar Mirza. As a Governor General of Pakistan, that is Iskandar Mirza. Liaquat Nehru Pact was announced at Delhi in February 1950. Liaquat Nehru Pact was announced at Delhi in February 1950. The longest river of the world is Darya Nil, जिसकी 6,670 किलोमीटर लेंथ है. Biggest desert is Sahara. 1 horsepower is equal to 746 watt. Light year is a unit of distance. Light year is a unit of distance. Cossack is a unit of water flow. CAUSCC. Cossack is a unit of water flow to the city which is also known as the city of canal, that is Vanik. The city which is also known as city of canals, that is Vanik. The border separating Pakistan and Afghanistan is Durand Line. The largest ocean is the Pacific Ocean. The UNO founded in 1945. Next one, in which year did Barack Hussein Obama receive the Nobel Prize for Peace? That is in 2009. The capital of Argentina is Buenos Aires. The capital of Argentina is Buenos Aires. Capital of Australia is Canberra. Australia का capital Canberra. Boxing Day is celebrated in Australia in December 26. Boxing Day is celebrated in Australia in December 26. National flower of Pakistan is jasmine. The Cathay Pacific is the national airline of Hong Kong. The Cathay Pacific is the national airline of Hong Kong. The largest island of the world is Greenland. The largest island of the world is Greenland. The Old Man and the Sea, written by Ernest Hemingway. Next one, I got fill in the blanks. We dash waiting here for 2 hours. We have been waiting here for 2 hours. Have been waiting here for 2 hours. दोबारा सुने, we have been waiting here for 2 hours. We dashed them yesterday. We visited them yesterday. We visited them yesterday. See that you dash for the meeting in time. See that you come for the meeting in time. See that you come for meeting in time.
Next one, they will come if we dash them. They will come if we ask them. Okay, filled in the blanks filled by ask. They will come if we ask them. He was deaf dash all our request. He was deaf to all our request. Okay, he was deaf to all our request. Next one, regular exercise is beneficial dash health. Regular exercise is beneficial for health. Are you conscious dash your responsibility in this matter? Are you conscious of your responsibility in this matter? Okay, off आएगा. Are you conscious of your responsibility in this matter? Next one, we regret that we cannot comply dash your request. We regret that we cannot comply with your request. Okay, दोबारा सुने, we regret that we cannot comply with your request. Next one, the PhD degree was conferred on him at the convocation. On आएगा, the PhD degree was conferred on him at the convocation. Next आएंगे antonyms. एंथोनिम होते हैं अपोजिट वर्ड. एंटिस, ENTICE, एंटिस आमादा होना, रिपेल आमादा ना होना, एंटिस रिपेल. ओके, एंटिस का अपोजिट रिपेल. मेटल, METTLE, मेटली का आएगा कोवर्डली. मेटली का मतलब होता है सलाहियतों का लोहा, जबकि कोवर्डली होता है शाय पर्सन. ओके, मेटली कोवर्डली. नेक्स्ट वन, माइक्रोकॉज्म का आएगा मैक्रोकॉज्म. माइक्रोकॉज्म होता है छोटा और मैक्रो होता है बड़ा. ठीक है, माइक्रो एंड मैक्रो. एब्सर्ड बेहुदा, जबकि रैशनल इज्जतदार. एब्सर्ड रैशनल, एब्सर्ड रैशनल. नेक्स्ट वन, मोडिकम. मोडिकम होता है पेंशन, जबकि मोडिकम का उलट आएगा ग्रेट अमाउंट. मोडिकम ग्रेट अमाउंट. नेक्स्ट वन आएंगे सिनोनिम. सिनोनिम होते हैं सेम मीनिंग. इंपीरियस शाही, प्राउड, तो वो भी शाही. इंपीरियस प्राउड, इंपीरियस प्राउड. लग्जीरेंट होता है घने, जबकि अबंडेंट होता है ज्यादा. लग्जीरेंट एंड अबंडेंट, लग्जीरेंट अबंडेंट. मेमोरेबल, मेमोरेबल का आएगा वर्थ रिमेम्बरिंग. मेमोरेबल वर्थ रिमेम्बरिंग, ऐसी चीजें जो रखने के काबिल हों. इम्पोज एंड फोर्स, इम्पोज एंड फोर्स. इम्पोज करना, इन्फोर्स करना. तब्दीली, अल्टर चेंज, अल्टर चेंज. स्पेन लिटरली मीन्स, स्पेन का मतलब क्या होता है, लैंड ऑफ रैबिट्स. स्पेन को एक और नाम दिया जाता है, उसका नाम है द लैंड ऑफ रैबिट्स. नेक्स्ट वन, the only country within a country is Vatican City. The only country within a country is the Vatican City, that is in Italy. Who wrote Hamlet? Hamlet is written by Shakespeare. Hamlet is a novel written by Shakespeare. Who wrote Paradise Lost? That is by Milton. Paradise Lost is also a book that is written by Milton. Which city is located in two continents? That is Istanbul. ये आधा एशिया में और कुछ यूरोप में. कायद-ए-आज़म presented his famous 14 points on 28 मार्च 1929. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 28 मार्च 1929 को अपने 14 पॉइंट पेश किए थे. ठीक है, और आपकी मदद की थी मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने इनको बनाने में. ATM, ATM मीन्स ऑटोमेटेड टेलर मशीन. ATM मीन्स ऑटोमेटेड teller machine, automated teller machine. Who presented the law of falling bodies? That is by Newton. Law of falling bodies is presented by Newton. Okay, next one आएगा, point out the correct spelling, that is schedule, 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 and SCHIZOPHRENIA, schizophrenia, schizophrenia. CPU की एब्रीवेशन क्या होती है? CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहते हैं. शेक्सपियर बिलोंग टू 16th सेंचुरी इंग्लैंड. शेक्सपियर जो है वो बिलोंग करता है, वो पैदा हुआ था 26 अप्रैल 1564 को और मरा था 23 अप्रैल 1616 को. दोबारा सुन ले, शेक्सपियर पैदा हुआ था 26 अप्रैल 1564 को और वो मरा था 23 अप्रैल 1616 को. ठीक है, नेक्स्ट वहाँ आएगा, लियोनल मेसी इज अ फेमस फुटबॉल प्लेयर. ओके, लियोनल मेसी इज अ फेमस फुटबॉल प्लेयर. यूके, यूके इज एब्रीवेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम. नाटो एब्रीवेशन नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन. Who led the Pakistan in 2011 World Cup? That is by Shahid Afridi. Nairobi is the capital of Kenya. Nairobi is the capital of Kenya. Next आएगा Gorbachev. Gorbachev was the president of USSR. Gorbachev, GOBRCHEV. Gorbachev is the president, was the president of USSR. Real currency of Saudi Arabia. Foreign minister of Pakistan is Hina Robani. How many other sons did Prophet Yaqub have in addition to Prophet Yusuf? उनके 11 बेटे और भी थे हजरत याकूब के हजरत यूसुफ के अलावा. How many Asmaul Husna are mentioned in the last two verses of Surah Ashr? सूरह हशर की जो है उसकी आखिरी 2 आयत में अल्लाह ताला के कितने नाम हैं? 11 नाम हैं. ठीक है, अल्लाह ताला के अस्माउल हुस्ना जिन्हें कहते हैं वो 11 आए हैं सूरह हशर की आखिरी 2 आयत में. Which important event mentioned in the Quran occurred once year before Hijrah in Makkah? That is Abu Lahab death. दोबारा सुने, which important event mentioned in the Quran occurred 1 year before Hijrah in Makkah? तो वो होता था अबू lahab की मौत. How old was the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam when his mother is died? That is 6 year. और मुकाम अबवा के ऊपर आपकी वालदा का इंतकाल हुआ. नेक्स्ट वन, which ayat of the Quran confirm the Islamic religion as a complete religion? वो है
مائدہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3۔ دوبارہ سنیں، قرآن پاک کی کس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کنفرم کر دیا کہ اسلام ایک مکمل دین ہے؟ وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3۔ نیکسٹ ون ہے کہ کون سی بیٹل میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو کہ حضور کے چچا تھے اور انہوں نے نبوت کے 5ویں سال کو اسلام قبول کیا تھا، ان کو جنگ احد میں، غزوہ احد میں قتل کیا گیا؟ کس کے کہنے پر؟ ہندہ جو کہ حضرت ابو سفیان کی بیوی تھی اور بعد میں ابو سفیان مسلمان ہو گئے، اس کی بیوی کے کہنے پر ان کو قتل کیا گیا۔ واٹ میجر ایونٹ ٹک پلیس ان دا سیکنڈ ہجری ان دا منتھ آف رمضان؟ دوسری ہجری کے رمضان کے مہینے میں کون سا واقعہ پیش آئے؟ بیٹل آف بدر، غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوئی۔ نیکسٹ ون، ہو واز کالڈ دی سوارڈ آف اللہ؟ خالد بن ولید کو۔ ہو امانگ اس دا مدر آف دی بلیورز واز نک نیم ام المساکین؟ ام المساکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیوی کو کہتے ہیں؟ حضرت زینب بنت خزیمہ۔ ام المومنین ہماری حضرت زینب بنت خزیمہ کو ام المساکین کہتے ہیں۔ ہو واز کالڈ طاہرہ امانگ دا مدر آف دی بلیورز رضی اللہ تعالیٰ عنہما؟ وہ ہے خدیجہ، حضرت خدیجہ کو طاہرہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، حضور پیار سے طاہرہ بھی کہتے تھے۔ ہو بلڈ دا کعبہ؟ کعبہ کس نے تعمیر کیا؟ پروفٹ ابراہیم، may Allah peace be upon him. Who built the Kaaba? The house of Allah that is built by Prophet Ibrahim, which is the first mosque of Islam. وہ فاؤنڈیشن پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیٹ از مسجد قباء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء سب سے پہلے تعمیر کی۔ ہاؤ مینی چیپٹرز اینڈ ورسز؟ قرآن پاک میں کتنے سپارے اور صورتیں ہیں؟ قرآن پاک میں 30 سپارے، 114 صورتیں اور 6666 آیتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے، دا فرسٹ سورہ از دا ہولی قرآن سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی پہلی سورہ ہے۔ تو ٹوٹل نمبر آف مکی سورہ کی تعداد مکمل طور پر 86 ہے، جبکہ مدنی کی 28 ہے۔ دا نمبر آف پرافٹس ووز نیمز ور مینشنڈ ان دا ہولی قرآن از 25۔ نمبر آف پرافٹس کتنے انبیاء کا قرآن پاک میں ذکر ہے؟ 25 کا۔ نیم آف 6 کلمہ، چھٹے کلمے کا کیا نام ہے؟ کلمہ رد کفر، ٹھیک ہے، رد کفر۔ نیکسٹ ون آئے گا، کتاب الخراج ابو کافیکا واز ریٹن بائی امام ابو یوسف۔ امام ابو یوسف جو ہیں یہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت جن کا اصل نام ہے ان کے شاگرد ہیں، اور انہوں نے کتاب لکھی ہے کتاب الخراج، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ون ہے ٹریٹی آف حدیبیہ۔ ٹریٹی آف حدیبیہ واز سائنڈ ان 6 ہجری۔ اینڈ دا لاسٹ ون، ہو واز دی کمانڈر آف انفیڈلس ان دا بیٹل آف احد؟ جنگ احد میں منافقین کا سردار کون تھا؟ ابو سفیان، ٹھیک ہے۔ جنگ احد میں منافقین کا سردار ابو سفیان تھا، اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان جنگ احد میں ہی ہوا حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے، ٹھیک ہے، وہ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تھینک یو۔